অলরেডি দেখা যাচ্ছে, রাইট? স্ক্রিন তো ক্লিয়ার? ওকে। সো আমি টকটা একটু অন্যভাবে দিব। শুরুতে বাংলায় শুরু করতেছি, যখন দরকার হবে তখন ইংলিশে সুইচ করব, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। আমি যেটা অলওয়েজ বিলিভ করি সেটা হচ্ছে, ওকে, যে আমরা যেহেতু বাঙালি মানুষ, আমরা থিঙ্কিংটা বাংলাতেই করি। উই ক্যান সে এলিমেন্টারি। ক্যান এনিওয়ান সে এলিমেন্টারির বাংলাটা কি হবে? প্রাথমিক। দেন হোয়াটস অ্যাবাউট প্রাইমারি? হ্যাঁ, প্রাক প্রাথমিক, প্রি প্রাইমারি, মৌলিক। ওকে, ফান্ডামেন্টাল। সো ঘটনাটা যে ল্যাঙ্গুয়েজ এত ইন্টারেস্টিং জিনিস যে এমন হতে পারে আমরা যদি ফাইনম্যানের কোডটা এখানে অ্যানালাইসিস করা শুরু করি, অ্যাকচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আমাদের টকার সামনে আগাবেই না। এটাও হতে পারে, বাট ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো আমি এলিমেন্টারি ওয়ার্ডটাই ওখানে রাখতেছি। আই এম ইয়েট ফাইন্ডিং অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাংলা ওয়ার্ড ফর দ্যাট, যে এলিমেন্টারির বাংলা আমরা কি দিতে পারি। তো আমি আপাতত ডেফিনেশন হিসেবে এটাই পেলাম। তো যেটা বলা আছে, অ্যাকচুয়াল ফাইনম্যান যখন কোড করছিলেন উনি প্রথমে বলছিলেন নাথিং। এখানে ওই জিনিসটা নাই, কোনো কোনো কোডে নাথিং লেখা থাকে, তারপরে কাট করে লেখা থাকে ভেরি লিটল, এই অংশটাতে আর কি। উনি প্রথমে বলছিলেন যে আহ, কোনো কিছুই তোমার জানতে হবে না, তারপরে একটু কারেকশন করছিলেন, কারণ অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই জানতে হবে না, তাহলে সেটা হচ্ছে অনেক একেবারে ওই প্রি প্রাইমারি লেভেলে চলে যাবে। তো আমরা প্রি প্রাইমারি লেভেলে যাব না, উইল গো ফর দ্য বেসিক ওয়ান, যে আমরা বেসিক কিছু অপারেশন, অ্যারিথমেটিক অপারেশন, যেটা আমরা সবাই জানি, এভরিওয়ান হিয়ার নোস। আমরা ওই অপারেশন গুলা ইউজ করে কত ডিটেলসে যাইতে পারি, অ্যান্ড টু সাম পয়েন্ট, যেখানে ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ ইন্টেলিজেন্সের কথা বলা আছে। ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স তো আসলে অনেক রকমের হয়। আমরা আমি যেটা আগের থেকে স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা একসময় একটা প্রবলেমের সাথে পরিচিত হব, যে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি টিল নাও, লাস্ট মোমেন্ট আই চেকড, এটা ওপেন প্রবলেম। তো ম্যাথমেটিক্সে কিছু প্রবলেম ইউজুয়ালি নাম্বার থিওরি, কম্বিনেটরিক্স, এগুলোতে থাকে ওপেন প্রবলেম থাকে, যেটা এখনো সলভ করা পসিবল হয় নাই। দ্যাট মিনস নো ম্যাথমেটিশিয়ান, উইথ অর উইদাউট দ্য হেল্প অফ কম্পিউটেশনাল পাওয়ার, সেটা সুপার কম্পিউটার হোক, সেটা ক্লাউড কম্পিউটিং হোক, এনিথিং, যেটা এখনো ফিক্সড কোনো অ্যান্সার পাওয়া যায় নাই, এখনো চলতেছে। উই ক্যান গেট সাম বাউন্স, বাট ওটা অ্যান্সার পাওয়া যায় নাই, 100% সলভ হয় নাই। সো এরকম কিছু ওপেন প্রবলেমে আমরা এই ইজি ম্যাজিক স্কোয়ার থেকে হঠাৎ করে চলে যাব। কখন চলে যাব সেটা আমরা কোশ্চেনটা আসলেই দেখতে পারবো। সো লেটস বিগিন। আচ্ছা, সো আমরা শুরুতে যাব হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটার দিকে, যে আসলে ম্যাজিক স্কোয়ার প্রথমে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, আর ম্যাজিক স্কোয়ার দিয়ে আসলে কি হয়। আমি ইউজুয়ালি প্রেফার করি তিনটা কোশ্চেন দিয়ে, ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন। একটা হচ্ছে হোয়াট, একটা হচ্ছে হোয়াই, আর তারপরটা অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউএইচ না, বাট খুবই ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে হাউ। তো ম্যাজিক স্কোয়ার কেন আসলো, কিভাবে আসলো, এই হিস্টোরিটা খুবই মজার। আমি খুব বেশি হিস্টোরির দিকে হয়তো যাব না, বাট আমি ট্রাই করব হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স গুলা। ম্যাথমেটিশিয়ানরা কোনো একটা জিনিসে ট্রাই করতেছেন, অথচ তার রিয়েল লাইফ ইমপ্লিকেশন আছে, রিয়েল লাইফ থেকেই জিনিসটা আসতেছে, এরকম কিছু জিনিস আমি পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করব। দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি মেনি। ইভেন কেউ কি ড্যান ব্রাউনের মুভি দেখছেন? ড্যান ব্রাউনের বিভিন্ন মুভি আছে, লস্ট সিম্বল বা এরকম কোনো মুভি দেখছেন? ওকে, দেয়ার ইজ সামথিং কল ফ্র্যাঙ্কলিন স্কোয়ার নামে একটা ম্যাজিক স্কোয়ার আছে। ওটা ফ্র্যাঙ্কলিন স্কোয়ার 8x8 একটা স্কোয়ার আছে, এটা বইয়ের মধ্যে অলরেডি কোড ব্রেকিং এর জন্য দেওয়া আছে। তো যদি কেউ দেখে থাকেন ওখানেও দেখছেন। তো আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আসলে অনেক ডিটেলস আছে, অনেক জায়গায় ইউজ করা হয়েছে। ইভেন মিউজিকে একজন কম্পোজার মিউজিক কম্পোজ করেছেন ম্যাজিক স্কোয়ারের একটা সলিউশন বা একটা স্টাইল দিয়ে। সো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ। আমরা ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করব। আমরা n=3 জন্য, অর্থাৎ জাস্ট অর্ডার 3 ম্যাজিক স্কোয়ার আমরা দেখব, এবং সেখান থেকে আমরা আরো বেশি কিভাবে সলভ করা যায়, উই ওয়ান্ট টু গেট অ্যান আইডিয়া, দেন ফার্দার। সো প্রথম যেটা হচ্ছে, আমরা বেসিক ডেফিনেশনে চলে যাই। একটা স্কোয়ার গ্রিড থাকবে, সেই গ্রিডে কিছু নাম্বার থাকবে। ইউজুয়ালি আমরা পজিটিভ নাম্বার নিয়েই ট্রিট করি। কিছু কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে তখন আমরা তাকে ম্যাজিক স্কোয়ার বলবো। ম্যাজিক স্কোয়ারের জন্য কন্ডিশন গুলো থাকে রো সাম, অর্থাৎ একটা রো এর তিনটা যে নাম্বার, যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে 276 অ্যাড করলে 15 হচ্ছে, 951 অ্যাড করলে 15 হচ্ছে, 438 অ্যাড করলে 15 হচ্ছে। সেম গোস ফর কলাম ওয়াইজ অ্যান্ড অলসো টু মেইন ডায়াগোনাল। দ্যাট মিনস 654 258 এইগুলো অ্যাড করলেও 15 হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন, এন্ড অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের ম্যাজিক স্কোয়ার স্পেসিফিক, এটাকে আমরা নর্মাল ম্যাজিক স্কোয়ার বলি। বাট ম্যাজিক স্কোয়ারের আরো অনেক প্রপার্টি আছে। ডায়াগোনাল নিয়ে আরো অনেকগুলা ক্যালকুলেশন করা যায়।
এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার। এন্ড ইনফ্যাক্ট ওইটা সলিউশন সিস্টেম বা সলভিং সিস্টেমের সাথে অনেক বেশি কানেক্টেড। ধরেন আমি তো সলিউশনটা দেখাইলাম, কোশ্চেন হচ্ছে ইজ দিস দ্য অনলি ওয়ান 3x3 ম্যাজিক স্কোয়ার ইউজিং 1 to 9? এখানে 1 থেকে 9 সবগুলো নাম্বার ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রিপিট। সো নর্মাল ম্যাজিক স্কোয়ারে দেয়ার ইজ নো রিপিট, কোনোটা রিপিট করা যাবে না। আর যদি কোনোটা রিপিট করা হয় বা এই কন্ডিশনগুলো ব্রেক হয়, লেটস সে দেয়ার আর 8 সাম, রাইট? 3 rows 3 column and 2 main diagonal। এই 8 সামের মধ্যে লেটস সে 6টা সাম ম্যাচ করলো। আপনারা যখন নিজেরা যদি ট্রাই করতে যান 1 থেকে 9 except this solution, you will get more solution. In fact you will get exactly 7 more solution apart from this. I have solved it, so I know, but I request give it a try. এইটা বাদে আর কোনো সলিউশন কি পসিবল? এনি সলিউশন apart from this one? Yeah, we are very smart. আমি এটা বলি হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফাঁকিবাজি। আমি যদি জানি যে এই জিনিসটা রোটেট করা যায়, আই ক্যান রোটেট ইট 4 ways, ইমিডিয়েটলি আই গেট 3 more সলিউশন। সো আমার আর কোনো কিছু দরকার নাই। সো বেসিক্যালি আমার এরকম 2টা সেট দরকার যেটার প্রত্যেকটা রোটেশন করলে আমি 4 আর 4 8টা সলিউশন পাবো। তো আমরা হচ্ছে একটু স্মার্টলি কাজ করতে চাই, আমরা চেষ্টা করব কত স্মার্টলি এটা করা যায়। সো দিস ইজ ওয়ান সলিউশন। ফার্স্ট ট্রিক ইজ জাস্ট প্লে। আমরা প্লে করে দেখতে পারি যে আসলে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো। তবে কেন আমরা এটা খেলাধুলাটা করব, এটা প্রবাবলি প্রবাবলি আইনস্টাইনের কোড, বাট আইনস্টাইনকে অ্যাট্রিবিউট করা হয়, একটা মিসকোড হতে পারে, এই জন্য আমি নামটা লিখি নাই। হাইয়েস্ট ফর্ম অফ রিসার্চ আই বিলিভ দ্যাট ইজ প্লে। ইফ আই ডোন্ট প্লে, আমার অনেকগুলা ব্লাইন্ড সাইড থেকে যেতে পারে, আমি অনেকগুলা অ্যাজাম্পশন, অনেকগুলা কনজেকচারকে একেবারে থিওরেমের মতো প্রুভ বলে মনে করতে পারি, যেটা পরে দেখা যাবে হয়তো নট রাইট। সেটা আমার ক্যালকুলেশনে এফেক্ট ফেলবে, আমার রিসার্চ আউটকামে এফেক্ট ফেলবে এবং সবসময় এফেক্ট ফেলবে। একটা জিনিস আমি এখানে মার্ক করে রাখছি, দেখেন সেন্টার পিসটা, এই যে 3x3 গ্রিডটা আছে, সেন্টার পিসটা 5। Question is, how do I know this will always going to be 5 if I use 1 to 9, these 9 numbers? Can I prove it? Yeah. Yeah, but how can I be sure the center number will always be 5? Can't we take any other number? Let's say 1 in the center, 2 in the center, 4 in the center. How can I be sure? How am I so certain that the centerpiece will be 5? I have to prove it in some way. As I said, one way, just play around. Put a 3 in here. Use brute force. You will see you can get no magic square if you put 3 in here in the center. Same goes for 8, same goes for 1. So there are 9 numbers. I can take 1 by 1, each of them in the center, and I will fail miserably each time. But I need that failure. After that failure, I will understand that 5 is our only option. But there is a problem. This is only order 3 magic square. That means there are only 9 numbers, 3 square. What if there are more numbers? What if it's a 5 cross 5? That means 25 numbers. What if it has 7 cross 7, 49 numbers? Then I have to check each and every one of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 49 for 7 cross 7. That is ridiculous. We won't do that. We want to be smart. So to get smart, we will use some kind of algebra and we will assume something, then try to prove it. Is our assumption correct or wrong? Whatever. So let's go forward into the historical part. We have an attempt to solve something. We can count the number of magic squares, how many solutions are there. Okay, let's forget them for some time. Let's say for 5 minutes. Let's enjoy the beauty. The first one I have called the turtle, the myth, the legend. Low Shoes Square, China is officially or historically the first magic square that appeared in both mathematical and historical evidences. And obviously it's on the it's drawn on the shell of a turtle. That's why it's called the turtle. I'm going to show the picture.
The second one, the most perfect magic square of order 4. As I said, the most perfect magic square means it's not only a normal magic square. That means not only the row sum, column sum, and diagonal are equal. There's more. There are more diagonals. Then also you can partition a magic square into some sub-square, in some subgrids. That will also hold the same magic sum or magic constant or magic number. For 3 cross 3, it was 15. For 4 cross 4, it will be any other number, and we can calculate that. We have to prove that. So most perfect square have many other properties. I will show that the actual image. Art and magic square, melancholia, জার্মান রিনেসান্সের একজন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট থিওরিস্ট বলা হয়, ডুরার, Albrecht Dürer, if I am not wrong. Forgive me if I get the pronunciation wrong. সো তার একটা আর্টে আছে, আর্টটা হয়তো অনেকেই দেখছেন, আমি ওইদিকে যাব। তো ওইখানে 4 ক্রস 4 ম্যাজিক স্কোয়ারের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এন্ড এর কোনোটাই হচ্ছে র্যান্ডম ম্যাজিক স্কোয়ার না, এর কোনোটাই র্যান্ডম নাম্বারস না। এই প্রত্যেকটা টপিকসে কিছু আইডিয়া ছিল, কিছু আর্টিস্টিক আইডিয়া ছিল, দেয়ার আর সাম ফিলোসফিক্যাল ইউজেস, যেটার কারণে এই ম্যাজিক স্কোয়ার গুলো ক্রিয়েট করা হতো। অ্যাজ ইউ সি 3 ক্রস 3 ম্যাজিক স্কোয়ার, উই হ্যাভ এ ব্যালেন্স, রাইট? Row sum equal, column sum equal, diagonal sum equal, so we are seeing balance. So actually natural balance, natural some elements, let's say life, some elements of life, people want to attribute them to numbers, just like Pythagoras. You know, Pythagoras once tried to mathematical model even marriage. Let's say 2 is a number, male number, 3 is a female number. Sometimes they call 2 plus 3 equals 5. So 5 is a number of marriage. So I don't want to go further because we can add more. So Pythagoras did that. He was crazy with numbers, rational numbers, integers, and many things. And so for many artists. So my claim is here that I can't say Pythagoras was just a mathematician. I will call him musician and mathematician both, because you know the Pythagorean scale, there is something called Pythagorean scale. In the very beginning, Pythagoras was the first person who সবাই তো মোটামুটি গান শুনছেন, রাইট? সো এটা মুখে বলে বোঝানোর থেকে গিয়ে শোনানো সবচেয়ে ভালো। লেটস সিং ইট। সা রে গা মা পা tha, ni, sa. We come back to again sa. Actually, there are many notes in between. There are 12 actually, but this first sa, and the last one sa. Pythagoras made a theory how sounds are produced. This is vibrating, right? I don't know what is it, but this is vibrating. So the frequency that my vocal cord is vibrating or hear something, Pythagoras know that much, and that was enough to make a theory or at least a model, not proved but at least a model. He said that when I pronounce or sing sa, and when I pronounce sa, the vibration, the number of vibrations just doubles. That was the basic thing. If you even play piano, if you ever play guitar, ukulele, anything, you will notice a very interesting thing. You can play sa, that note. Let's call it C for now. I know there are many deviations, C, D, anything I can call sa is shiftable. But let's call it sa, C, C4, let's say. And let's play C5. That means sa, sa, like this. So in two cases, if you play in one string, the ratio of the length will be exactly 2. But in between notes, they will not be same always, because Pythagorean tuning was just an approximation. We have done better. People don't stop there. So that's why I have added the last part. First 3 are okay. Okay, people use astronomy, astrology, many things, they use numbers, right? Sometimes we mock them, sometimes we call them mad or whatever. But the last one, it actually has a very interesting meaning. It's about perfume.
I have literally zero knowledge about perfume. Some of my students have. I have discussed with them. I didn't know that when I prepared this magic square talk, I would come to perfume again. A 4x4 magic square was created to create perfume. I will show that. Let's go for the first one. This is the low shoe square. You see it's with dots. Instead number there are dots. This is the same thing, kind of same thing. This is center 5, then 3, then we can just count the dots. Okay. And this is the origin. Can you see the turtle? This is one of the mystic tablets. This is the face. The top one is the face, and this is the fangs, probably. And it looks a lot like horoscope. It actually is. And there is also some name. I don't want to get distracted. I want to go to the next lecture. Just before going there, I will show you some parts. Can you see these parts, these bars, vertical bars, horizontal bars? These are the ancient form of binary. It's found in Chinese language, literature, culture, also in Indian language, literature, culture. In Indian counterpart or Indian evidence, it was from music. That's why I added the Pythagoras story to that. Because do you know Fibonacci number? So that's the problem. Fibonacci number wasn't invented by Fibonacci. It will be a huge debate. I will just give one hints. Fibonacci number was first theorized by Mahorshi Pingola. You probably know the name Shunno, not the band, the actual symbol. So Shunno came from the word Shunya, and Mahorshi Pingola was the one who gave the name Shunya. He has a book. He had a book on beats, rhythms, and music. He wanted to calculate how many ways I can rearrange 1 beat and 2 beats so that it makes total 8 beats. That means I can do like this 1, then I go for 2, then again I go for 1, then I go for 2. 1, 2, 1, 2. So that means it will be 3, 3, 6. I have 2 left. So I can do this 1, 2, 1, 2, again 2. I have 8. But that is only one way. Pingola wanted to figure out how many ways we can do this in all other way. You can call it the one of ancient partitioning system. And amazingly, it has a direct connection to Fibonacci numbers. So that was the first time. Then Fibonacci invented some other natural phenomena that resonates, that is similar to the Fibonacci condition, as we know. But I will stop about Fibonacci here because it will be a long story. Fibonacci number wasn't even named by Fibonacci. Later, after Fibonacci's book Liber ABC was published, then some other person named it Fibonacci number. We still call it Fibonacci number. Sometimes we forget the historical backgrounds. That is very important to give proper attribute or credit to actual origins. And it's interesting. I never knew that it has a root in music, just beats. That was the very basic, very original thing of Fibonacci numbers. So these binaries, it's in Chinese. They are sometimes called geomancy, similar to horoscope in our Indian culture and something like that. And also when Pingola started for the calculation of music, for the calculation of beats, he also used similar things. Broken line, single line, just lanes are different. As I said, 1 and 2, like this, or this is 1, this is 2. The choice is on the author, but they used this similar thing, both in China and India. So now I have circled something in the center. Can you read it? These numbers. This is a magic square. And I have to start English Bangla now because
এখানে নাম্বার গুলোর সাথে বাংলা নাম্বারের মিল আছে। হ্যাঁ 9, একটা একটা আপনারা চিনতে পারছেন, এটা 9। ইয়েস, দিস ইজ 9। 2, সবগুলো আবার সেম না, বিকজ সিম্বলস সিম্বলস ইভলভ। সবসময় 5 দেখতে এরকম ছিল না, এরকম অনেকগুলো কানেকশন পাওয়া যায়। সো দিস ইজ এ ম্যাজিক স্কোয়ার, যেটার কথা আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে লসু অ্যান্ড ইটস অন এ টার্টেল শেল। সো এটা দিয়ে তারা অনেক কিছু বুঝাইতো। এখানে অনেক কিছু আছে, ইভেন প্রবাবলি স্বস্তিকা সাইনও আছে, ইয়েস বাইনারি আছে, আরো অনেকগুলো আছে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দেয়ার আর 8, ওকে, দিস বার্স, দিস বক্সেস, 1 2 3 4 5 6 7 8, because we know how many digits, sorry, how many numbers you can create using binary if you have only 2 digits. 2 to 4, 3 digits, there are 3 lines, so that's why they used 8. Sometimes they are called, if we arrange them in a hexagonal order, probably they are called bagua. I am very bad at pronunciation, so I am just saying the names, mentioning that. We can give the resources later. Let's move forward. This one is the most perfect magic square of 4 order. I have tried very hard to get a picture of the front gate. It's in the front gate, it says so in the internet. I have checked many times, but the best figure or best picture I have got is this. Pretty enough for me, but I wanted more. So খাজুরাহোতে এই মন্দিরটা আছে। আমার কখনো ইচ্ছা আছে কখনো গেলে এটা দেখে আসার। আমি এখনো গুগলে বা অনেক জায়গায় সার্চ করে ফ্রন্ট গেটের অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে ওই ছবিটা পাই নাই আর কি। ইভেন ভিডিও চেক করলাম, পাইলাম না আর কি। সো এটার নাম্বারগুলো অনেকগুলো আছে। এটা একটা 4x4 ম্যাজিক স্কোয়ার। অবভিয়াসলি রো সাম কলাম সাম এইগুলা ঠিক থাকতেছে, দ্যাটস পারফেক্টলি ফাইন। বাট আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে মোস্ট পারফেক্ট স্কোয়ার। তার মানে এখানে ডায়াগোনাল তো সেম আছেই, এখানে আরো অনেকগুলা ব্যাপার সেম আছে। ইভেন যদি আমি 4টা বক্সে পার্টিশন করি, সেখানেও এই নাম্বারগুলো যোগ করলে it will be same as the magic sum. So we will go to that later. I will have to just mention one thing for simplifying this talk and streamline it. This is a 4x4 magic square. 4 is divisible by 4. In such cases, when the number n or order is divisible by 4, we call evenly even. First time even, if you divide it by 2, then again divided by 2 times, that means divisible by 4. We call evenly even square, magic square. If it's 4n plus 2 type, that means like 6, like 10, which is only once divisible by 2, then it's called single even square. And there are odd square that we first seen, 3x3. So in this talk, we will try to go for the odd orders. Surprisingly, odd orders are interesting. Odd orders are easier to crack because there is a center. As you can see, for even orders, let that be single even or double even, whatever, divisible by 4 or not, there is no center actually. There are 4 numbers in the center, not a single number. So it's easier when we get a center, we go for that, we aim that, we can use algebra, any other things to get the central number. Then the rest of the numbers can arrange easily. We can check the calculations. So let's go forward. This is the image. Probably you have seen the image sometimes in the internet. Melancholia, yes, melancholy যে টার্মটা আছে ওইটা আসলে এটাই, এই টার্ম থেকেই আসছে। এবং দেখেন দুঃখী দুঃখী ভাব করে বসে আছে ব্যাপারটা, কিন্তু ওই ছবির পিছনে আমাদের চোখ যায় তো হচ্ছে পিছনে, ওই দেখেন ওই যে সার্কেল করা আছে ওইটা হচ্ছে একটা ম্যাজিক স্কোয়ার। দিস ইজ এ ম্যাজিক স্কোয়ার। এখন এইটার টার্মগুলো অনেকটা পড়া যাচ্ছে। এটাতে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এটাতে শুধু একটা ম্যাজিক স্কোয়ার দিয়ে দিছে ব্যাপারটা এরকম না, এখানে সার্টেন নাম্বার দেখতে একটু উল্টাপাল্টা লাগতেছে। ইফ ইউ ফলো হিয়ার, এই নাম্বারটা, এই যে সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম, এই নাম্বারটা আসলে কি এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। এটা কিন্তু ইংলিশ, সো এটাতে আমাদের না বোঝার কথা না, সব নাম্বারে আমরা প্রায় পড়তে পারতেছি। এই নাম্বারটা আমরা ঠিক মতো পড়তে পারতেছি না। ইজ ইট এ প্রিন্টিং মিস্টেক, অর এটা তো আর্টিস্ট ড্র করছে, তাহলে এটা কি ইচ্ছা করে আসছে নাকি কি করে আসছে? দ্যাটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যে ব্যাপারে শুধু এইটুকুই শেয়ার করব যে আমরা এইখান থেকে ইন্সপিরেশন নিতে চাইতেছি, যে যখন তারা ম্যাজিক স্কোয়ার সলভ করছে, দে ডেভেলপ সাম অ্যালগোরিদম। উইল সি সাম অফ দ্য অ্যালগোরিদমস, নট ফর ইভেনলি ইভেন, নট ফর সিঙ্গেল ইভেন, উইল গো ফর দ্য অড ওয়ান। বাট এখানেও একটা আইডিয়া আছে। 4
অর্ডারের ম্যাজিক স্কোয়ার সলভ করার জন্য দেয়ার ইজ সাম টেকনিক, যেখানে আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 1 2 3 4 এভাবে 16 লিখে যান। কিছু কিছু ডায়াগোনাল গুলোতে শুধু আপনি এলিমেন্ট গুলো রাখেন। দেখেন খেয়াল করে, 1 2 3 4, 1 is in the diagonal, 4 is in the diagonal, right? 1 or 4 are intact. Then 5 6 7 8, 6 or 7 is intact, 8 is not there because 8 is not in the diagonal. Then go for 9 10 11 12, so 10 or 11 is in the right place because they are in the diagonal, these two diagonal. Then again 13 14 15 16, they are in the diagonal. So this is one way of writing from bottom to top, and then starts from top again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, you see that 12 here, and 13 14 15 16. I am not writing 13 here because 13 has already, this place has already been occupied by the diagonal element in the first time writing. So 14 15, I am not writing 16 here because this place has already been occupied in the first phase of writing. So this is actually a valid technique of solving a 4 cross 4 square. Go from top, fill up the diagonal elements, and go from bottom, fill up the rest. So that's an easy way. How some art can also give us ideas about the algorithm. They obviously use some ideas, use some algorithm, no doubt, but not everyone has written down all the algorithms. Some has written down specifically what are the algorithms, what step I have to follow, and what's the proof that it's going to solve for all cases. So let's go for that again. This is just an inspiration, and this is the one I was talking about, perfume. And you see there is a problem. That's why in the first I mentioned there are something called normal magic square, where no numbers are repeated and all the sums are equal, row sum, column sum, and diagonal sum. Certainly this is not the case. Every number is repeated twice. It's a 4 cross 4 magic square, so that means there are 4 times 4 16 grid, sorry 16 boxes or 16 numbers, 16 places to place numbers. I have used, actually not me, বৃহৎ সংহিতা বরাহ মিহির বাংলা উচ্চারণ করলে, আমি হিন্দি উচ্চারণটা করলাম না, বাংলা যেটা ছোটবেলায় পড়ছিলাম ওইটাই উচ্চারণ করলাম। বরাহ মিহির একজন গণিতবিদ, নামটা আপনারা অনেকেই শুনছেন, উনি এইটা তৈরি করছিলেন, and the purpose was to design some perfume. এখন পারফিউমের সাথে এটার আবার কি রিলেশন, মানে what's the point of creating a magic square for perfume? The point was, if you want to create a perfume, you have to mix something, right? You have a pot, you have a jar that has a certain fixed volume. এখানে যদি আপনি এগুলো অ্যাড করেন, দেখেন তো কত পাওয়া যাচ্ছে। Let's talk about the first row, 2 plus 3 plus 5 plus 8. So it's basically 18. So let's say 18 ml or 18 centimeter cube, whatever. We want to be sure that all row adds up to 18, all column adds up to 18, and what about the diagonals? Is it okay? It's also 18. So from this magic square, how many different perfume we can get? At least 4 4 8 plus 2 10. So we get 10 perfume at least, because we can explore more. What about the off diagonals? What about not the main diagonals? What about the top 4, 2 3 5 8? Same. So চারটা এলিমেন্ট এরকম করে নিয়ে আমরা ওই চারটা এলিমেন্টের কোনটার থেকে কত মিলিলিটার নিব, ওই রেশিওটা নিয়ে উনি এটা ক্রিয়েট করছিল, ওয়ান অফ দ্য টার্গেট, যেটাতে আমরা এরকম অনেক রকম পারফিউম ডিজাইন করতে পারি। বাট কোনোটাতেই টোটাল সামটা কিন্তু 18 এর বেশি হবে না, বিকজ ইটস এ ম্যাজিক স্কোয়ার, ব্যালেন্স। সো ব্যালেন্সড হইলে আমরা সব ক্ষেত্রে আসলে পছন্দ করি, সবসময় ব্যালেন্স আমরা হয়তো পছন্দ করি না। সো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেজার। তবে এখানে একটা কথা আছে যেটা আমি লাস্টে লিখতেছি, যে এটা আসলে নর্মাল ম্যাজিক স্কোয়ার না, বিকজ দেয়ার ইজ নো রিপিটেশন। সো নর্মাল ম্যাজিক স্কোয়ার যদি না হয়, ইফ দেয়ার ইজ রিপিট, তাহলে আমরা সেটাকে বলি ট্রিভিয়াল ম্যাজিক স্কোয়ার, মানে যেখানে নাম্বার রিপিট হয়ে গেছে। ট্রিভিয়াল ম্যাজিক স্কোয়ারও অনেক আর্টে পাওয়া গেছে, আমি ওই আর্টের দিকে আপাতত যাচ্ছি না, বিকজ আমরা একটা পেয়ে গেছি, একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি। নাও উই ক্যান গো ফর দ্য ডিরেক্ট ক্যালকুলেশন। অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ অ্যানাদার টার্ম at the end, pan-diagonal magic square. Pan-diagonal magic square means not only the main two diagonals, but the other diagonals will also add up to the magic sum
In this case, this is 18. I'm giving an example. Let's say we think about, let's start from the 4, from the last row. If I go up diagonally, what will I get? 4, 1, 5. That means 10. And now I need an 8. Can you find that 8 for me? That top part. So there is something called wrap diagonals. That is very important. That is very useful in solving odd magic squares, because one algorithm directly uses the idea of wrap diagonals. What is a wrap diagonals? Let me show you something. I think will be easier. Sorry. It's better to show it directly. Let's say this is my magic square, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I write it somewhere, 4 or 8, whatever. If I wrap this, what happens? This side elements, this row, sorry, this column and this column gets together. That means in a wrapping state, I can say the first column and the last column side by side if I wrap them. So what happens? Won't 8 be in the top of 5 if I wrap that like a paper? So that's the idea of wrap diagonals. Very easy if you use a paper, but I don't think even if I write 100 lines, it will show you. So just this idea. But wrapping not only uses in this direction only. I can go for this way also. So that means the top row and the bottom row will be adjacent. So if that works, I have many diagonals to explore. And actually, all of the diagonals in this way, either that is this way wrapped or this way wrapped. I need 4, right? I need 4. If I go for all of the cases, it will be added up to 18. If that condition is satisfied, don't think it's always satisfied. That mathematician took a lot of effort. It took a lot of time to arrange this in an order. Pan-diagonal magics are that magic squares where all of the diagonals, not only the main 2, all wrap diagonals also add up to 18. So they have to create it in such a, and you know why it's called magic square. I think I am also getting an idea. After and before giving this talk, I will be a changed person. I see the term magics appears because if every one of us here, we have different abilities, we have different strengths in calculation, we have different favorite topics, favorite ideas in mathematics, physics, in any other topics. But even if we try together without the use of any computer, any Google search, we can't use any Google, we can't use any software, we can't use any computer, no programming allowed. In that case, even we will not probably be able to find out a, let's say, 10 cross 10 magic square. It's tough if we know it for the first time. So the mathematicians tried this, they solved some. Obviously, they couldn't solve for all the cases, but they tried. So that's why it's rare. Magic squares are not so frequently found. Let's say 3 cross 3 magic square. How many combinations, how many permutations can we get? There are 9 places. So obviously there are 9 factorial, huge number. As I said, for 3 cross 3 classic magic square, when you use 1, 2, 3, 4 up to 9, we call them classic magic square. Yes, yeah, yes, sir. Yeah. Yes, sir. If you look at the in this case, there are a system of how many? 10 linear. This is reduced. This is because it's a repetition. This is it. That if for each row, yeah, you write a system of linear. I mean that a linear. Yeah. A plus B plus A, B, C, D. That's to the yeah. The constant which
Suppose this is S. So now you have total a system of 10 linear equations. Yeah. And you look for the integer solution of that system. Yeah. That way you get the solutions, all possible solutions. For trivial case, we will get the solution. That's why I have trivial. This is a trivial magic square. They can solve it. No, one of the solutions will be the non-trivial as well. Many solutions. That's the problem. That's our problem mainly. In fact, I will give a question directly writing one by one how many 3 cross 3 magic squares we can found for classic cases. That means we have to use 1 to 9 exactly once, no repetition allowed. If we allow repetition using that same algebraic notation equation style, it will give us solution immediately, almost immediately. It will take time, but it will give us direct solution. Yeah, okay. Say for simplicity, we take 3 by 3 matrix. Yeah. The one that you started with. Yeah. So we are looking at a system of 8 linear equations. Yeah, 8 linear equation. That is solvable. That is solvable, and we will get only 8 solution. But if we try to solve on all the possible cases using only 8 solution, yeah, our answer won't be 8. Our answer will be more than that. We have to subtract the repetition also. That's where combinatorics comes in. To be exact, the principle of inclusion exclusion, some call it PIE. That property is used to get the exact number of magic squares. That is used. But even if we use them, we can go for 3 cross 3, at most 4 cross 4. That's where I will write the question. It will suddenly be unrealistical or unbelievably high, and that even pi or combinatorial approaches can save us. It will take a huge time, and no one has even solved it. For 5 cross 5, sorry for the spoiler because sir asked, 5 cross 5 it's an open problem. We don't know. No one knows the exact number of 5 cross 5 classic magic square, normal magic square. That means 1 to 25. Just 5, 5, 10 and 2. No pen diagonal case, no wrap diagonal case, just basic things. 5 row, 5 column, 2 main diagonal. That means we will just to need solve 12 equation, and that is open problem. People have found a bound, obviously using computer. No mathematical solution, full solution has been arrived till now. Last time I checked let's say 1 hour ago, so that I can't miss any recent development. But there is no final answer. Even for 5, we don't need to go for 6, 10 something. For being safe, I say 10 when sir asked. But even 5 is open problem. Same goes for 6, 7, 8, 9 and so on. We know about the 4, and I will go for the 4. I am putting emphasis on the 4 cases just to get an idea. What do you all think? If there are only 8 solutions for 3 cross 3 normal, trivial, not trivial, normal magic square, that means 1 to 9. For 4 cross 4, we will use 1 to 16, 16 numbers. How many different solutions can we get? What do you guess? What do you think? Based on the difficulty, based on 1 or 2 examples from art, from math, anything. I will use 1 to 16. I will try to solve the magic square, and I will have to count how many ways I can solve 4 cross 4 normal magic square, classic magic square. Guess? Go higher. It will look like bidding. 3 cross 3 is 8. Huh? 18 মানে 18 1800 1820 না এত বেশিও না মানে it has to be a magic square. For 4 cross 4 magic square, there are 16 factorial different arrangements. Obviously there are 16 boxes. Not all of them are magic square, but how many? What do you think? I will not show the calculation, but that is solved. That is mathematically solved because it's within our reach, within the reach of the current age, current technology, current computational power of anything we have ever created. So I am giving the spoiler early. 4 cross 4, the answer is 8 times 80, 880.
1 থেকে 16 ইউজ করে 4x4 ম্যাজিক স্কোয়ার 880টা তৈরি করা যায়। From 8 it becomes 880, and I won't even say for 5x5. It's not even guessable. Huge. It's huge. But 880টা ক্যালকুলেট করে বের করা যায়। Obviously we can go for brute force calculation, we can go for computer programming, anything. But 5x5, not even with the use of computer. So that will remain an open question since we are not going to solve it here. We will try to get the odd square ideas where odd square can be solved. But let's go for more. To solve this, to use algebra, I am going to use some transformation. You see, we need the number of magic square, right? So I need to know how I can use one magic square to get another. That is probably an easier idea. And at least we can get some mathematical formulation. Is it going to be magic square if I do this, if I do that? Just like Partho here said, and many other also guessed. If I take a magic square and I rotate, obviously it will be a magic square. We can see because row column interchange, not a problem. Diagonal doesn't matter. Diagonal just switch places, but it will remain same. So we have 4 rotation. That's perfectly fine. What about other cases where we don't rotate but move something, add something, multiply something? It will not be classic magic square because it will not anymore be 1 to n square, that means 1 to 9, 1 to 16, but it will be something. It will be some other magic square where there won't be no repetition. There will be no repetition. So in that case, will it always be magic square if I do that? I have actually 3 questions. There are more questions, but I will. Yeah. Yeah. So there goes my first 3 questions. First 2 questions are pretty easy, and probably you can immediately say the answer also. I have shown it. I will show it too. But the last one, that's a bit problematic. But it will do. It has a name also, I promise. But let's get to the first one. I am doing very basic and simple things. Each number of a magic square is increased by k. I will add k. Let's call a number, let's say 10. I have got a magic square. Now I want to create another magic square. I will add 10 to each of the entries. If it's a 3x3 magic square, I will add 10 to all the 9 entries. If it's a 4x4 magic square, that means there are 16 numbers. I will add 10 to all of them. So for n cross n magic square, I have to get the answer. I don't want to go for n cross n directly. I want to go slow since I have solved, and as sir already pointed out, for 3x3 magic square, we have pretty simple equation, just 8 equation. That is doable, right? So we will look for the 3x3 cases, then we go for the higher cases. Can we conjecture anything? Then we go for that, and we will see. So since we have already calculated many things, I will not go to the link. There is a link, and this resource is already posted in page, so you can play later also. So to save time, I will skip the puzzle time we have already discussed. There are some, you can say assumption, you can say verification by doing brute force, by doing calculation, whatever you say. Magic constant is a term which is the row sum, column sum, like this. And there is actually a neat formula for classic n cross n magic square, and that is n times n square plus 1 divided by 2. And do you get a feeling how it can be proved? For any magic square of classic magic square, that means you will use 1, 2, 3, 4 up to n square. And without even solving, without even doing anything, I can directly input the value of n and get the magic sum. That means what will be the row sum? It will be easier if I know what I am targeting for. If I use 1 to 9, if I know that row sum is going to be 15, that will be a lot easier than chasing wild goose. Okay. So first thing we can do to help our adventure, we can go for the numbers. We can go for the magic numbers to determine that. It seems that it is pretty easy. Whatever we do in a n cross magic square, n cross n magic square, there will be n rows, right?
In a 3 cross 3 magic square, there will be 3 row. In a 4 cross 4 magic square, there will be 4 row, for sure. There is no doubt about that. So if there are 4 rows, and if I add, let's say 1 to 16, all the numbers, what will happen? Each row will be the same sum. Let's call it m. So what will be the summation? First row m, second row m, third row m, fourth row m. If I add row wise, what will I get? M plus m plus m plus m. That will be 4m. But I am adding all the numbers. If I cover all the rows, I am not leaving anyone left. So I am actually adding 1 to 16. Since we know addition is commutative, associative, all the properties hold for basic addition, we all know. So it doesn't matter. Just like that famous example of Gauss. Gauss created a formula for uh, arithmetic series. Summation of n first n terms of arithmetic series, Carl Friedrich Gauss created a formula. Very neat formula. So kind of like that, we are using that formula actually. So Gauss is in spirit with us. If I add 1 plus 2 up to n square, the formula should be n square times n square plus 1 divided by 2. And now I know I have added n rows. For 3 rows, for 4 rows, for n it's n rows. So I have just divided by n. That's pretty simple. So that's why there is not n square, it's just n. N times n square plus 1 divided by 2. So far so good. We are cracking the 3 n cross 3, order n, order 3 or 3 cross 3 magic square. We get that it will be 15. If it's 15, then there is an important thing. Then comes the magic and beauty of algebra. If the magic sum is 15, I can directly conjecture that the center element, the element in the center for 3 cross 3, will be exactly 1/3 of it. That means if the magic sum is 15, it will be 15 divided by 3. That means 5. Using the basic equations are said, a plus b plus c, a, b, c, d, e, f, not only for 1, 2, 3, 4, for any magic square. That's the important thing. For any magic square with any numbers, I can prove that the magic sum or the row sum, column sum or diagonal sum would be exactly 3 times the central number. That is our hope. If I do that, we can prove the transformation or change or addition, whatever you call, very easily. And I am just mentioning one thing here. I will skip. You get the point, right? So this is just to give a tribute. Srinivas Ramanujan has done many things to magic square. So if I want to go into that, it will be over. কালকে সকাল হয়ে যাবে। সো আমরা যেহেতু এটা এলিমেন্টারি টক, আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি টক বলেছি, প্রমিস করেছি, সেই জন্য আমি ওই দিকে যাব না। আমি শুধু একটা আইডিয়া দেখাবো যে এই যে বললাম যে এত ইজিলি প্রুফ করা যায়, স্যার আমরা সবাই চিন্তা করতেছি যে ইয়েস ইটস ট্র্যাকেবল, উই উইল রাইট ইকুয়েশন, উইল সলভ ইট। Ramanujan is a dreamer. He usually doesn't want to prove things initial phases. He wants to gauge things, and somehow, most cases, not all cases, that works out. And you will see. I remember when I first faced the magic square problem. Some teacher, or probably my mother or father also gave me that problem. It took a lot of time to get to the idea that the center will be 5. I didn't understand why center will be 5 always. After solving it for many cases, let's say cracking all the 8 cases, then I confirmed, okay, the center will be 5. I didn't know the algebra behind that. I was little. Ramanujan instead tried something more. He is not satisfied with only the center. He wants to know the diagonals. He wants to know how the rows or columns behave. And he directly bring out a rabbit out of the hat. It says, in a 3 cross 3 magic square, the elements in the middle row, middle column, and each diagonal, that means anything that goes through the center point, the central element, they are in arithmetic progression. Unbelievable. I have proved till that point that the magic sum will be 3 times the center element. I am happy. I am very happy. But Ramanujan tried this one. Anything goes through the center, that means middle row, middle column, and these 2 diagonals, they will always be arithmetic progression. And do you know how he proved that? Boom, proved.
add and do it at home. I don't know how he come up with that. Obviously, he solved the equation, fine. But if anyone shows me like this theorem, then okay, proved. You can see, add up the rows, middle row, h minus u plus b, h plus u minus b. I don't, it's kind of, it's written in mathematics, it is written in equation using symbol, but it's a proof without words. We don't need any more proof. We can see mid column times 3h, 3 times h. Go for the row, minus u minus b plus u plus b. It will be cancelled out. So all will remain 3 times h. Go for the diagonal, h plus u, h minus u. All we can see. So it's like the point, why you didn't think of that in the first place? Why you went to the equation? But this happens. Sometimes after a lot of playing, you find the passion, you find the art, how to do it. After a lot of bowling, we find how to do in-swinger, how to do out-swinger, like football. No, Messi is not Messi in day one, okay? Messi also has to practice. So Ramanujan probably practiced a lot, probably in dreams, I don't know. History says. So now, Ramanujan didn't stop there. That's the main theme. He started to segregate the coefficient of h, coefficient of u, and coefficient of v. And you can see these three matrices. So Ramanujan started with this kind of. When he stopped, Ramanujan said, okay, I got the solution. Now I want to do more. And actually Ramanujan, that paper, that notebook, it just started here about magic square, and it goes crazier. Even in one idea, he conjectured for some eigenvalue cases. What will be the eigenvalue of magic square? Is there any special property? He wanted to investigate that. And you all know, when you are dealing with vectors, when you are dealing with matrix, if you can segregate into different parts, there might be some hope. That's the most I will say, or I will go for or cover, because we have many things to say. So this is where I will stop Ramanujan for now, because this thing will go crazy. Just think about that. At least I can prove that from just one diagram without any other algebra. I can prove that the center element will always be 1/3 of the magic sum, because we can say magic sum will be 3 times h. So I am going to use that directly using Ramanujan's insight or formulation, whatever I can call. I don't know how he came up with that. So now we will tackle them like a boss. We won't go for, we are not playing around anymore. We will go for 1 line, 2 line, 3 line, pretty simple solution. Thanks to Ramanujan. Yeah, this is one of my favorite pieces. You probably know him. So now we are not playing anymore. We are going to directly go for this. I think it's evident, right? If I transform a magic square into another one by adding k to all the numbers, so what will happen? I will forget about all the entries. I don't care about them. Ramanujan said that whatever the entries, if it's a 3 cross 3 magic square, all the numbers will be that goes through the middle but central point will be in an arithmetic order. So that covers all the cases. So I can directly formulate one using choosing appropriate values of u and v. So I will not go for them. My target is central number. So let's go for that. The central number will also be increased by k. So that will be h plus k. And now we do just one line algebra. It's evident that the magic square we are claiming, adding k to all the entries. For that case, the magic sum will be just 3k times more. Because you know, for magic sum in 3 order 3, you will add just 3 element, whatever that in diagonal or row or column. You can't add more than 3. So if you add 3, if each of them is increased by k, it's obvious that it will be added by 3k. So it's clear. Now we can write directly, because we know the center element. We can conjecture, it's not conjecture actually, since I have shown the proof. So now it's proven that this will be m plus 3k. I want to point to this fact, 3h prime. Second
magic square that we get from the first one. It will not be a classic one. It might not contain 1 to 9, but it will be a magic square. And at least there will be no repeat, because each number is increased by the same amount. So if initially there was no repeat, at least we can know for sure there will be no repeat. So that's for sure. Now go for the multiplication case. Again, same thing. If you multiply each and every number of a magic square by k, what will happen? If I didn't knew the Ramanujan's trick or Ramanujan's idea, I would have to calculate, I will have to write many things. So now for 3 cross 3, I don't need to write anything. I will just write, okay, fine. Hk will be the new central number. So if I know the new central number is hk, then I can just directly put the equation. M prime will be our new magic sum. That will be 3 times h prime. That means 3 times hk. And 3a is actually, this part is actually our initial magic square. The first magic square is started with, any magic square on 3 cross 3. So it will be m times k. Pretty easy. Now, last part. This is also become very easy. I will stop a bit there. I will spend 1 minute time here because this has a certain name and it's related to many other variations of magic square. I will just read out first. Each number of m of a magic square is replaced by n square plus 1 minus m. That means if it is a order 3 square or 3 cross 3 square, I know what I have to do. 3 square plus 1 minus m, that means I have to do 10 minus m. That means if in one position, that can be anywhere in a 3 cross 3 matrix. If one number is 2, I will write 10 minus 2. That means it will be 8, replacing 8 with that. If I have a number 3 in somewhere in a magic square, I will replace the 3 by 10 minus 3, 7. The question is, will it remain a magic square? This is not a straightforward addition. This is not a straightforward multiplication. This is changing and replacing something. The question is, will it be a magic square? What do you think? Do we need anything to fear, any exceptional case where it will break the symmetry, harmony or balance? Is it possible? Obviously, I have shown it here, but what do you think? I am looking for only 3 cross 3 cases because this is within our reach. We can literally draw a 3 cross 3 magic square, write it like Ramanujan or like A, B, C, D, E, F, whatever we wish. We can replace each and one of them. And we can do the algebra also if we want to go for direct algebra attack. No problem. And we can see that will also be a magic square. But that's not the only point why I have included this question here. Do you remember something called 1's complement or 2's complement when we have faced binary numbers? So I have kind of unrelated way I have talked about binary, but unfortunately binary will help us here. Do you remember about the subtraction cases? How we use 1's complement, 2's complement for the binary numbers? How usually we advise computer programs to subtract in that way so that it will be easier. Carries need not to be calculated anymore. Just we need to chop off a bit if we use 2's complement. So I am going for the idea. Are you familiar with the idea that there is also 9's complement? This is not stopped or limited in binary. It's used in binary because it's convenient. What is convenient in one place might also be convenient in other places. Let's say if I want to subtract a large number, let's say 3-digit number, 639 subtracted by 274. I am very bad at arithmetic, so I can do it in my head. If I do, I might make mistakes, right? So there comes the complement idea. 639 subtracted by 274. Help me. Find the 10's complement of 274. What will happen? Same thing. 274. I am doing exact same thing. 10 minus m. That is our 10's complement. If we take 9's complement, it will be 9 minus m. So 274, the 10's complement will be
8, 3, 6. That much addition I can do. Okay. So the calculation will be like that: 6, 39 plus 8, 3, 6. I will do addition because I can do addition more fluently. Then what will I do? I have to subtract 1000 because it's actually not only 10. Each digit, for each digit I am going for 10 minus 10 minus 10 minus. Each digit I am going for that. 10 minus 2, 10 minus 3, 10 minus 4. So I have to subtract 1000 later. That means the first digit, what will be the answer? I have to subtract 1 from the 1000 digit. Then I will get my answer. So complement, when we say tens complement, nines complement, in other way, this is a magic square and I am doing actually tens complement on that. But it's not one number, all of them. If there are 9 numbers, I am going to replace all of the 9 numbers with its complements, tens complement. And now, this type of magic square also has a name. We have to prove that is all magic square is will remain magic square if we take the complement, not only 3 cross 3. 3 cross 3 is just the starting point. Now what do you think? We have figured out the connection between 1's complement, 2's complement, 9's, 10's complement. Fortunately, this is 3. So 3 square plus 1 is the 10 complement. Fortunately, this matches. We count in decimal system. So this is probably a coincidence. If we take n equals 4, it will not be 10 anymore. It will be 4 square, 16 plus 1, 17 minus. It will be 17's complement. So we don't need to name anything. We know the idea. But now, can we say there will be no repeat? For a magic square, if I replace every item with the complement, can we at least say that there will be no repeat in the new magic square? That's what we want, because if there is repeat, then we won't get any normal magic square anymore. So at least we can say there will be no repeat. How can we be sure? Isn't there some element which complement is exactly equal to that? 5, right? 5 is the only number. If we go for tens complement, 5's tens complement is 5. So 5 is our headache. 3's tens complement is 7. 2's tens complement 8. Totally different number. 5's tens complement is 5. So if we prove that all 3 cross 3 magic square which use a 1 to 9, that means classic magic square, there will be 5 in the center. What will happen? If I complement 5, it will stay in the center. 10 minus 5, it will be 5. So our center problem is gone. It's like getting another magic square. So there are 8 3 cross 3 magic square. If we go for classic one, this is going another one of them. And this is one of the calculation technique, how we can generate new magic square from one magic square. And we are pretty sure this will be a different new magic square, because we have already proved no number from 1 to 9, no number has a complement of its own equal to itself except 5. So 5 is in the center, but if we have a 3 cross 3 magic square, let's say the top one is 2, 2 will not be in that place. So there is at least one mismatch. So if it's one mismatch, 1 or 2 mismatches, so I am sure that will be a new magic square. So now we can count. Our topmost fear is counting twice. There are 9 factorial combinations for magic square. We can count in many ways, but our main challenge is counting twice. So at least in this way, I am pretty sure I won't count twice. If I add, that's another story. If I multiply each element, that's another story. But if I go for a complement, that will be another story. Now, I have a question or an idea discussion for that. What if I go for n square minus m? Why I am adding 1 here? We know the 1's complement, 2 complement case. It's easier to subtract everything. But this is a magic square. We are adding numbers and we are not afraid of any numbers, right? It doesn't need to be 1 to 9.
It can be 2 to 10 or many things. So why we choose n square plus 1 minus m? Why not n square minus m? Why not n square plus 5 minus m? Why do you think that we use this trick? The answer is already in my discussion yet. Why n square plus 1 minus m? What's the advantage? Consecutive number, yeah, but if we go for n square minus m, if the initial numbers are in consecutive order, let's say 1 to 9, the remaining output will also be consecutive number, right? Oh, n square plus 1, that formula matches. Okay, that formula for magic sum, n into n square plus 1, 2. Okay, it sounds familiar. But now that's the problem. The next part, we will have to learn how not to trust our intuition. That's the boring part. Till now it was beautiful, it was all good, everything, the puzzle of the pieces matches. Now we are starting to get an idea, we are having a bad feeling. Not always it's true. Not even direct algebraic calculation can save you. If we are not very careful, we may count twice. There are many pitfalls. So one of them is associating some ideas, making some guesses, and without proving them, we take it as true, and we might be doomed. I will go fast forward to the first case, and for explanation, this n square plus 1 is not necessarily related to that magic sum formula, n times n square plus 1. Yes, n square plus 1 is one way related because the last number is n square, right? So think about the fact, n square is an element. If you subtract n square, if you input n square as m, what will you get? Just 1. What if we go for n square minus m? We disregarded the 1. We want another transformation, another change. N square minus n square would become 0. Will we get the same type of magic square? We will get a different magic square which starts from 0. We are not interested to count that. We want to count such magic square which starts from 1 and ends with n square. This transformation ensures that whatever happens, the final or new magic square will also use the same set of numbers. Let's say 1 to 9, do that, it will still use 1 to 9, same set of numbers. So we will get a new magic square, that's true, but this time using n square plus 1 minus m, we will be 100% sure this magic square will also use the same numbers. No new numbers will appear, no numbers will be rejected. If we use n square minus m, 0 a new number will appear and immediately the number 9 will be crossed out. We will never get 9 if we use n square, that means 10, instead of 10 we will get 9 minus something. 9 minus 1, what will happen? 8. Where did the 9 go? 9 won't appear anymore. So we will be calculating a different magic square with different set of numbers. That won't serve our purpose because we want to count exactly how many are there. So let's go for a calculation trick. Now this is what I am talking about. We have proved for all the 3 cases, right? Now we have to go for more. What about n is 4, n is 5, n is 6? And we have to check all our ideas. What have we done here? Seems obvious, right? Magic sum equals 3 times h. So this might seem obvious. What do you think? That is actually the last part. The last part of this talk is this. For 3 we get m equals 3h. If it's for any n greater than 3, can we get m equals nh? Because we have used that in 3. If we copy paste, reproduce the same proof for n equals 5 or 7 or 4, we might get wrong. Let's see how. Firstly, as I have already mentioned, there is no central element in even number of magic squares. Evenly even or single even, whatever. If n is even, there is no luck. There is no single central number. If I take 3,
I will get a middle one. If I take 5, I will get a middle one. If I take 4, there is no middle one. Obviously, there will be 2 or 4 or more numbers. We can get a central piece, not a single central number. So this m equals n is, if we ever wish to use that, we are in bad luck. We can't use for even numbers for n or even values for n. Okay, so far so good. We are pretty satisfied using it for odd numbers, right? At least we can ensure that for a 5 cross 5 or 7 cross 7, there will certainly be a central number, something in the middle, centerpiece. So we will try to prove only for odd cases. Is it true only for odd cases? That is pretty enough for us. We will deal the even ones later, probably in another talk. Okay, so now we will show a technique how to solve it easily. Shortcut technique invented by 2 persons actually. I will show 2 techniques. First technique, this is solved by Cardano-Bassett. Is it understandable? Or do I have to explain this? I tried to draw the figure so that it's kind of proof without words. I don't know if I am succeed or not. You will tell. বোঝা যাইতেছে যে এটার থেকে ওইটা কেমনে আসলো? Does the color or arrows give away? So এটা হচ্ছে Cardano-Bassett technique. Yet I am repeating again. What we have done, we have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, but not in a straight way, just in a rotated way. And we have used the same technique we got from the art. In the art of 4 cross 4 magic square, we kept the central diagonal elements, right? Here, we have done the opposite. We have shifted the number diagonally and kept the numbers that are inside the square. You see 2, 6, 5, 4, 8. They are inside the square, 3 cross 3 square. 1, 3, 9, 7 are not. So we haven't written them. We have placed them strategically. So the strategy is, when you get 1, in the left side, you put it on the exactly opposite side, blank space. That's here. When you get 3, you put it exactly opposite side in the blank space, downwards. When you get 7, you put it in the upward, just this way. There are 4 numbers left. We have 4 places left. We have shifted it, but not side by side, opposite side. Kind of, you can call it wrapping around. This is, if there is 1 here, we wrapped around and put it there. So as I said, the wrapping idea is very interesting and the building block of most of these techniques. Most of the techniques rely on the wrapping idea. And when you see in the figure, we call that go to the opposite side. Now it's a magic square solved in an instant. And not only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can take any consecutive or arithmetic progression, write it like that, do the trick, solved. Immediately you will get a 3 cross 3 magic square. The important thing is, it's not only true for 3 cross 3, it's also true for 5 cross 5. That's the most important part. But because 3 cross 3 is easy to crack, if you try at home, you will get all the solutions. 5 cross 5 is not that easy. Trust me, you can try. I have tried for probably 2 days to get all the 5 cross 5, but I didn't know that no one has ever calculated all the 5 cross 5. I get probably 4 or 5 after 1 or 2 days work. I didn't know the method then. So now we have a shortcut, historical shortcut. We have done the same trick. We have written 1 to 15 all the numbers diagonally. We have kept only the numbers that are inside the square, 5 cross 5 square, okay? And rest of the part, mathematically it has many names, it has algorithm, the name is on the top, Cardano-Bassett method, okay. I call it Tetris. Have you played Tetris? The game, one after one symbol. So is this symbol like this, 1 to 6, is it familiar? In Tetris there is a symbol like that, okay? So this is my Tetris form, green Tetris shape. I put it in the opposite side because there is a hole there. What about yellow? Can you see what's happening? Just do it. Red, do it.
So this is the easiest way I can imagine to say it's directly Tetris. And when it was invented, there was no Tetris. Believe me. You can check the date. There was no Tetris. Tetris was invented later, but there was similar games. So you see, Tetris or any other games that we see today might have some ancient roots. People like to play games with numbers, with shapes, with puzzles, many things. And sometimes they generate many interesting, unbelievably simple, but at the same time, complicated ideas. It's a simple idea because we have seen it. Can we generate some idea like this? It will take more. We have to play a lot more to get an idea like this. And let's go for that. You see, I have pointed out something. 13 is the centerpiece. Okay? So the magic sum is 65. We have added any one row or column. You can check it. So magic sum 65, 13 is the centerpiece. That is method 1. Now just fast forward to method 2. We will just see one more method. This is called Siamese or de la Louvor's method. He is not the inventor, by the way. He is honest. He was on a trip to an embassy, and some person, Mr. Vincent, he told that person about the idea. The idea came from, this is a long story, I make it short. Surat is a place in India. So some people from Surat, some mathematicians, or you can also say musicians, because I can differentiate that much. Musicians are kind of high level mathematicians, in my opinion, in some cases. They do abstract things. Art is abstract, obviously. So Surat's mathematician or scientist, researcher, whatever you call them, they created some method. But there is an irony in the last line. He said that unequal squares তার জন্য সলিউশনটা ওরে বলে দিছিল। স্কয়ারের সলিউশন বলতে আসলে ভুলে গেছে। স্কয়ারের সলিউশনটা এই জন্য শুরুতে বললাম যে স্কয়ার আনইকুয়াল ইকুয়ালের ব্যাপারটা ওরা হচ্ছে অড ইভেনকে এইভাবে বুঝাইছে। ইটস এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্যু। মানে অড ইভেন ব্যাপারটাও মানুষ কিন্তু ওইভাবে আসছে। ইভেন বলে এই কারণেই যে ইফ ইউ পাইল আপ in 2 piles, it will be even. If you pile 3 objects, it won't be even. There will be 2, there will be 1. কিন্তু if you pile 4 objects, yes, it will be even. So টার্মগুলো ওভাবেই আসছে। তো ওরা ওইখানে ওই আনইকুয়াল আর ইকুয়াল দিয়ে আসলে ওইটাই বুঝাইছে, ইকুয়াল পার্টটা বলে নাই। তো ওই জন্য বইতে লিখতে পারে নাই আর কি, বা ক্লিয়ারলি অনেস্টলি লিখে গেছে যে কেমনে কাজটা করবে। রুল ইজ ভেরি সিম্পল। I have already explained the wrapped idea. So this rule is place 1 in the middle of the top row, move up and right for the next number, wrap around edges, মানে যদি কোনো একটা এজে চলে যাই তাহলে কাগজটা ঘুরাই নিয়ে আসবো, ঘুরাই নিয়ে তারপরে যেখানে আসে সেখানে চলে যাব। Then if space is occupied or not available, তাইলে আমরা move down করব। These 4 simple rule give every odd magic square. Every odd magic square can be solved this way. Solved means I got one solution. That's it. Solved doesn't mean I know how many solutions are there. At least one solution is found. So this ensures that, this algorithm. So let's go for that. This is the technique. Step 1, step 2, you can see 1, then I get 2 here. So do you see why 2 is here? Up, we will go up. How can we go up? I have a paper in my hand. This is 1. If we go up, is there any space? So what we have to do? We have to wrap. If we wrap, 2 will be exactly opposite of them, because first row and the last row, this is first row, this is last row, this will be adjacent if we wrap them, if we roll them. So 2 will be there, then goes 3. We understand why 3 is there. There is no space in the right of 3. So what we do? Last column and first column, roll it. Wrap it, so obviously 3 will be there. 2 will appear this side, 3 will be there. So in that way, this is also a valid technique of creating odd magic square, odd order magic square. So in cross 3, and same goes for in cross 5, this is actual book, and this is a better picture, better image that shows how it's going. Started at the top, 1, you see there is 1 here, so that is 2. If we wrap this, the first row
appears in the last row also, if we wrap this way, and the first column or the last column appears left of the first column. That's why the numbers are written here. Start with 1, you can fill it up also at your home. Very easy, it will take maybe 1 or 2 minutes, not more than that. If we follow these simple 4 rules, go up, go up, go up. If you are blocked, you will go down. So I will keep that question open for the audience to think about how many times we get down. Can you see here? We started with 1, go for 2, 3, clear, let's go for 4, then go for 5, then we got down, right? Because diagonally up, 1 is occupied, the square is 1, but 1 is already given. So we go down, that is 6. Again go around, 6, 7, 8, 9, 10. You can see, I don't have to see there. 10, we will have a problem. At 10, you will get blocked. You will see 11 going downwards. True? Can you see that? Next, what do you guess? 5, we get blocked. 10, we get blocked. We hope that with 15, we will get blocked. Okay, hope is a good thing. So in 15, we get blocked. Then in 20, we get blocked. That means multiple of 5, we get blocked. Do you wonder why this is happening? Grid is 5 by 5, that's one thing. And the way we are going, it has something to do with modular arithmetics. If we wrap up, what does that mean actually? If we divide the row number, divide the column numbers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we don't have that much rows. But if you write all the numbers, 0, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like that, if you divide 6 by 5, what will be the remainder? 1. If you divide 7 by 5, 5 times 1, ভাগশেষটা থাকবে হচ্ছে 2। তার মানে বেসিক্যালি কি ওই রো গুলাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে না? তাহলে আমাদের ওই মডুলার অ্যারিথমেটিকের বেসিক আইডিয়া বাচ্চাকালে যেটা আমরা শিখছি, র্যাপিং করে আমি আসলে সার্কুলার একটা সিস্টেম ক্রিয়েট করে ফেলতেছি, এবং সেটাতে একটা সময় পরে যে সে তো ব্লক করবেই, যেহেতু 5টা করে আছে সেহেতু ওই 5 বার পরে যে আসলে ব্লক করতেছে। 0 থেকে শুরু করলাম, কোনো কিছু নাই, 1, 2, 3, 4, 5 ব্লকড, 5 এর পরে +5 এগেইন ব্লকড, +5 এগেইন ব্লক। নাও উই ক্যান ইজিলি গেস যে 7 × 7 হইলে কই কই ব্লক হবো। উই ডোন্ট ইভেন হ্যাভ টু ড্র দিস। If the magic square is 7 × 7, where will be the first blockade? Where you have to go down? 7, then 14. Check it. Not now. At your home, you can draw a 7 × 7 grid. Start with top center as 1 and go for that. 7, 14, and so on. Now, the interesting thing is what we have got in the center. Our favorite 13. Why it's our favorite? Because the magic sum is 65, because it uses the same number 1 to 25. That means magic sum will be 65. We can directly calculate that, adding all of them, divide by, add 1 plus 25, 1 up to 25, all the numbers, divide by 5. Use formula or not, doesn't matter, we get 65. So here it is also 1/5 of the magic square, or in other words, magic sum. In other words, central element is 13. If we multiply by 5, this is the order 5 magic square. So what will it be? 65. Two different person created two different methods. We get two different magic square. Obviously, the previous one and this one is not same. One will be in a different place, not at the top mid, at least we know. One will be the right side, kind of in the place of 20. So two different system, two different magic square, both giving us a vibe that center element is going to be 1/5 of the magic sum. Now the sad moment. Very sorry to break your heart. This is a magic square of order 5. Yes, you can check meticulously. It uses exactly 1 to 25, same numbers. It is a magic square. Calculate all the sums, row, column, to diagonal. It's a normal magic square. That's true. But the center is not even 30, not even close. The center is 1. Now, don't ask me how I got there. Don't ask me how I got there, because it might happen
but this is just a weird combination that no algorithm has get me. কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে আমি এখানে যাইতে পারি না, এরকমও হতে পারে, বাট ইট ওয়ার্কস, রাইট? দেয়ার গোজ দ্য প্রবলেম, যে 5x5 কতগুলো ম্যাজিক স্কোয়ার আছে, আমি যদি টোটাল নাম্বারটা কোনো রকমে কাউন্ট করে বের করতে না পারি, তাহলে যতগুলো ক্যালকুলেশন আমরা করব বা যতগুলো আইডিয়া আমরা নিব, প্রুফ করার আগ পর্যন্ত আমরা কোনোটাকেই ট্রু বলে ধরতে পারবো না। উই ক্যান গেস। 3x3 4x4 এ অনেকগুলা জিনিস কাজ করে, সেটা ট্রু হয়ে যায়, কারণ ওইটাতে ক্যালকুলেশন কম। সো 4x4 এর জন্য আমাদের অ্যালজেব্রা সেভস লাইফ, আগেই বলছি, থ্যাঙ্কস টু হাসিফ স্যার, বিকজ স্যার আগেই অ্যালজেব্রার কথা বলছে, আমাদের একটা সুতা ধরায় দিছে যে আমরা অবশ্যই এত পাগল না, আমরা এত বসে বসে চেক করব না। উইল গো ফর সাম অ্যালগোরিদম, প্রুভ দ্য ট্রুথ অফ দ্য অ্যালগোরিদম, উইল গেট সাম আইডিয়া, উইল গেট সাম অ্যালজেব্রা। সো ইন সাচ কেসেস অ্যালজেব্রা ক্যান হেল্প আস। If you don't know the main trick from algebra, we have to calculate all the 880 cases. This uses exactly 1 to 16, same numbers. So this is the classic magic square. This is a normal magic square. That means no repeat will be allowed. And the magic sum will need to be, since it's 16, it's need to be 34. We can add all of them divided by 4, or we can use the formula. It will give the same thing. So we need to get 34. But you see, we can't repeat 4 anymore. We can't repeat 6. It's already given. We can't repeat 8. Can't repeat 10. Right? So this, I will keep it open. I will just give some hints. Without checking all the 880 case, only using the algebra, power of algebra, we can say, is it possible or not? And it's in the question written. Also, if it's not possible, you can say, there is a hint. It might not be possible to get a magic square like this. In such cases, we call them partially filled magic square. It's given, but we don't know yet, is it possible or not. You have played Sudoku, right? In Sudoku, similar situation arises. There are some condition. In each line, you need 1 to 9. In each small 3x3 boxes, you need 1 to 9. But is all Sudoku solvable? It is a small part. It is a toy model. Probably easier than Sudoku, right? Or harder. It depends how you look at it. It's elementary, as I said in the beginning of the lecture. It's very elementary to me, and probably anyone who attended my Math 456 course, it is elementary to them because they have solved a problem. This problem was in my midterm exam, so they solved it, and there are some hints before that exam, before that in the exam paper. But if you go for brute force or any other calculation, it will be very tough to even prove does it exist or not. If it doesn't exist, you can try all day, you can solve it. So you have to check all the cases, right? That's very boring. Some cases you can get rid of easily. That means I can take 1 and 2 in the first row, right? 4 1 2 6, it won't happen because it is not going to be added to 34, the magic sum. So at least I need to get 34 in all rows on columns. So we can get rid of some cases, but you can get rid of all the cases. So the hint I am going to say or going to suggest, think about the centerpiece. There is no centerpiece, right? But at least there are 4 pieces in the center. Think about the sum of these 4 pieces. Can we prove something just like the 3x3 magic square? Using the same procedure, same algebraic technique, can we get something? If you can prove that the centerpiece, that means sum of these 4 pieces in the center, they add up to something interesting that relates to the magic sum m of this 4x4 square. In this case, it is 34 because it's a classic square, 1 to 16. So if you can prove that the centerpiece is related to the magic sum, then you can also deduce something about the corner 4 pieces. And just to break it, you will obviously prove, because you said don't believe anything, prove it. We are trying to believe something and our heart are broken. No 13 in the magic square 5x5. So here we can also believe, we can necessarily believe, we have to prove it. So prove that the center 4 piece adds up to exactly the magic sum, that means 34.
if this is a valid magic square, if it is possible to create a magic square, the center 4 piece will add up to exactly the magic sum of this 4 cross 4 magic square. And we don't even need them to be 1 to 16. For any 16 different numbers, if a magic square is possible, the center 4 case or 4 elements will add up to exactly the magic sum. Always, if it's a magic square. That means if it satisfied the 4 plus 4, 4 row, 4 column, 2 diagonal, 10 cases. Okay. So if that is the case, now I will show you the path, but you have to walk it alone. If the center 4 case or center 4 element or entry is add up to 34, what about the corner 4 cases? It should be 34, right? Is it 34? Add them. Because it's 2 diagonal, right? 4, 1 diagonal, 6, blank, blank, 10, 2 diagonal. If you add up 2 diagonal, it will be m plus m twice m. If it's a magic square. And you are subtracting the center 4, which you can prove. I believe in you all. You can prove that the center 4 will add up to another row sum or column sum or magic square. So m plus m minus m equal to m. And in this case, this is 34. Is it 34? 6 plus 4, 10. 10, 10, 20. 20 plus 8, 28. 28 is not 34. So our problem is solved. That's how algebra, a little bit of algebra can save you. Otherwise, you have to go for 880 such combinations that a magic square can hold using classic entries 1 to 16 and check all of them. At least those which has 4, 6, 10, 8. You will find none. But you have to go through 880 cases. That will be brutal. So we don't need that. We want algebra on our side and we can calculate them. And that is kind of the last parts. I have already said that. You can see from the expressions 3 cross 3, we are strong. There is 8 cases. Do it at home. You will get all the 8 solutions. 4 cross 4, you can do it, but try this at home, not here. BRAC will get closed before you get all the 880 cases. There are 880 cases. 5 cross 5, don't try this at home. Don't try this at home. Just Google for that, see the number. How many 5 plus 5 classic magic square? That means using 1 to 25. We have just seen 3 solutions in 2 different algorithm and 1 random. We don't know how it came from, but it works. You can see the number, upper bound. People used computer, people used many algebras, many things, and get an upper bound. At least it's greater than something. Let's say greater than 1000, greater than 2000. Actually, it's not. It's way more than that. I won't give a spoiler for that. Guess first. What might be the answer for 5 cross 5? I want to hear your guesses. That's all. 10 to the power 18 একজন বলছে। এখন হাই হোপস, মানে এখন আশা অনেক বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, গেস করতে থাকো। গেস করার পরে বাসায় যে জাস্ট গুগল সার্চ করে চেক করে দেখো যে অ্যাকচুয়ালি টিল দিস মোমেন্ট 5 ক্রস 5 ম্যাজিক স্কোয়ারের কতগুলা সলিউশন পাওয়া গেছে। ওকে, সো I will just give one thing to think about. Just think, there will be questions that will be given in the slide. So এটা জাস্ট হচ্ছে ডেফিনেশন বা আইডিয়া দেওয়ার জন্য। If we can manage to get another talk, obviously 1-2 সপ্তাহের আগে আমরা পারবো না। সো যদি পসিবল হয় তখন আমরা এই কোশ্চেনগুলা আনঅ্যান্সার্ড কোশ্চেন নেক্সট পার্টে আমরা ডিসকাস করব। এটা সবাই জানে যে এটা একটা 3 ক্রস 3 ম্যাজিক স্কোয়ার। দিস ইজ দ্য ফেমাস লৌসু ম্যাজিক স্কোয়ার। কচ্ছপের পিঠে যেটা ছবি আঁকা ছিল ওইটাই এটা আর কি। সো এই রকম ম্যাজিক স্কোয়ারের জন্য সবাই জানে যে রো সাম সেম হয়, কলাম সাম সেম হয়, ডায়াগোনাল সেম হয়। A less popular idea is going for the product. Not all the product. First get the product and there's the sum. 8 times 1 times 6, 3 times 5 times 7, 4 times 9 times 2. মানে প্রত্যেক রোর এলিমেন্ট গুলো আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম, দেন অ্যাড দেম। কত হইল? 225। এখানে সেম কাজই করলাম বাট ইউজিং দ্য কলামস। 8 times 3 times 4, 1 times 5 times 9, 6 times 7 times 2. এটাও অ্যামেজিংলি 225 হয়ে গেছে। বাট নাও কামস দ্য মেইন কোশ্চেন, উইল ইট অলওয়েজ বি লাইক দ্যাট? সব রকম 3 ক্রস 3 ম্যাজিক স্কোয়ারে কি এই ঘটনা ঘটবে? দুইটা নাম্বারই 225 এভাবে করলে আসলে কি হবে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। ইউ নিড টু এক্সপ্লোর দ্যাট। দ্যাটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি। ম্যাথমেটিশিয়ানস dig deeper. Magic pairwise product. That means
8 টাইমস 1, 1 টাইমস 6, 6 টাইম 8, মানে দুইটা দুইটা করে নিলে যে প্রোডাক্ট গুলা হয় সেইগুলার যোগ করছে। এইভাবে সবগুলা রোড যোগ করছে, দেখা গেছে আনসার হচ্ছে 195। সেম কাজ করছে কলামের জন্য, 8 টাইমস 3, 3 টাইমস 4, 4 টাইমস 8। এইভাবে প্রত্যেকটা কলামের জন্য এই তিনটা তিনটা করে পেয়ার ওয়াইজ প্রোডাক্ট পাইছে, সেগুলা যোগ করে দেখে এইটা আবার ম্যাচ করে গেছে। সো দিস ইজ ওয়ান এক্সেপশনাল ম্যাজিক স্কোয়ার, এন্ড প্রবাবলি ইউ উইল গেট দ্য পয়েন্ট হোয়াই এটাকে সবাই ম্যাজিক্যাল বলে কাইন্ড অফ মানে ওরশিপ করার মতো অবস্থা, কারণ এটার এত প্রপার্টি, কই থেকে কোথায় প্রপার্টি চলে আসতেছে কিছু বোঝা যাইতেছে না। ইট ওয়ার্কস, বাট আওয়ার প্রবলেম বা আওয়ার টাস্ক ইজ নট টু স্টপ দেওয়ার। আমাদের টাস্ক হচ্ছে এইগুলা, আমরা হচ্ছে সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করব, আমরা জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করব। লাইক রামানুজন, আমরা এরকম কোনো ম্যাজিক টেকনিক বের করতে পারি কিনা যেটাতে এমন ম্যাজিক স্কোয়ার 3x3 ক্রিয়েট করা পসিবল হয়, সো দ্যাট এটা সব সময় কাজ করে। মানে সব সময় তোমার ম্যাজিক পেয়ার ওয়াইজ প্রোডাক্ট কাজ করতেছে, রো ওয়াইজ প্রোডাক্ট করলেও কাজ হচ্ছে, এরকম কোনো টেকনিক আমরা বের করতে পারি কিনা। আমরা যেহেতু অনেকগুলো টেকনিক দেখলাম যে কাজ করে, পরে প্রুফ করা লাগছে যে এটা কাজ করে, সো তোমাদের নামেও তাহলে টেকনিক হবে। সো তোমরা যদি কেউ জানো তাহলে হচ্ছে আমি মেইলটা দিয়ে দিব, মেইলটা হচ্ছে তোমার মেরুল বাড্ডা টক্স ওখানে দেওয়া থাকবে। ইফ ইউ ক্যান ইনভেন্ট এনি ফর্মুলা ফর দিস কোশ্চেন নট প্রুফ, ডু মেইল মি। যদি নেক্সট টক কবে দিতে পারবো জানি না, যদি তখন দেওয়ার আগে তোমার মেইল চলে আসে এন্ড ওটা যদি প্রুফ কারেক্ট থাকে, আই উইল শো ইট ইউজিং ইউর নেম, লাইক রামানুজনস টেকনিক, ইট উইল বি ইউর নেম, বিকজ এনিওয়ান ক্যান ক্রিয়েট দ্যাট টেকনিক্স। ওকে, প্রুভ হইলো হইলো না এটা পরের ব্যাপার, উই ক্যান ট্রাই অ্যাটলিস্ট। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইজি জিনিস থেকেও কিভাবে আস্তে আস্তে কমপ্লিকেটেড জিনিসে চলে যাওয়া যায়। আমি অলরেডি সলিউশন দেখাইছি একটা জিনিসে, যেটা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল প্রবলেম। 5x5 ম্যাজিক স্কোয়ার আমরা সবাই বুঝতেছি যে এটা করা যায়, ক্যালকুলেট করা যায়। উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ ফায়ার পাওয়ার ইন আওয়ার কম্পিউটার, ওইটা আমরা দেখছি ওপেন প্রবলেম। নাও দ্য ফাইনাল চ্যালেঞ্জ, এই টকের লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ দিস। নিচেরটা পড়ো না আগে, নিচেরটা হচ্ছে আমরা টক থেকে যা যা দেখলাম সেটা ইউজ করে নিচেরটা প্রমাণ করা যায়। ফাইনাল চ্যালেঞ্জ ইজ দিস। এই প্রবলেমটা প্রপোজ করছিলেন বিখ্যাত অয়লার, অ্যান্ড এই প্রবলেমটা স্টিল আনপ্রুভড, কেউ প্রুভ করতে পারে নাই, কেউ ধারে কাছে যাইতে পারে নাই। ম্যাক্সিমাম যেটা ধারে কাছে গেছে সেইগুলাকে বলে হচ্ছে পার্কার স্কোয়ার। মানে 8টা সাম হয় না 3x3 ম্যাট্রিক্সে, 3টার কলাম, 3টা রো আর 2টা ডায়াগোনাল, এই 8টার মধ্যে 6টা মিলে, 7টা মিলে আর একটা মিলে না, এরকম কিছু জিনিস করা গেছে। দ্য মেইন পয়েন্ট ইজ অয়লার যেটা প্রপোজ করছে যে অনলি স্কোয়ার নাম্বার দিয়ে ম্যাজিক স্কোয়ার ক্রিয়েট করা যায় কিনা। 3x3তেই আমরা আটকাই গেছি, 3x3তেই করা যায় কিনা সেটাও পাই নাই, কারণ দুনিয়াতে কি স্কোয়ার নাম্বারের অভাব পড়ছে? 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার, দেয়ার আর ইনফাইনাইট স্কোয়ার নাম্বারস। কখন কোন 9টা মিলে অ্যান্সার হয়ে যায় এটা তো আমরা জানি না। আগে তাও একটা সুবিধা ছিল যে উই নো দ্য আপার বাউন্ড। 4x4 ম্যাজিক স্কোয়ার হোক বা না হোক, দেয়ার উইল বি 16 ফ্যাক্টোরিয়াল কম্বিনেশন, হাউএভার বিগ দ্যাট ইজ ফাইনাইট। কিন্তু এখানে ঝামেলাটা হচ্ছে ইনফাইনাইট। দ্যাটস ওয়াই আমি স্টার্ট করছি যে এটাতে কাইন্ড অফ ইনফাইনাইট টাইপস অফ নাম্বার বা এগুলো নিয়ে তোমার ডিল করতে হইতে পারে। সব স্কোয়ারের প্রপার্টি একরকম না, স্কোয়ার সবগুলাই, কিন্তু সবগুলা তুমি যদি মডুলার অ্যারিথমেটিক নিয়ে চিন্তা করো একরকম আইডিয়া আসবে, এক্সাক্ট নাম্বার ম্যাচ করবে কিনা সেগুলো আইডিয়া আসবে, বিভিন্ন রকম আইডিয়া আসবে। তো এটা চেষ্টা করছে, তোমরাও চেষ্টা করতে পারো। এটা এখনো কোনো প্রুফ পাওয়া যায় নাই। এটা প্রুফ করার দুইটা ওয়ে আছে। একটা ওয়ে হচ্ছে তুমি ডিরেক্টলি বলবা অয়লার বলছে তো কি হয়েছে, আমি এটা মানি না, এটা বুয়া। তাহলে তোমাকে প্রুফ করতে হবে দুনিয়ার কেউ এরকম কোনো ম্যাজিক স্কোয়ার বানাইতে পারবে না স্কোয়ার নাম্বার দিয়ে। দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে একটু সহজ, সেটা হচ্ছে তুমি একটা বাইর করেই ফেলো। দুই ওয়েতেই মানুষ চেষ্টা করে কনজেকচার বা ওপেন প্রবলেম গুলাতে, দুইটার একটাতেও এখনো সাফল্য আসে নাই, কিন্তু মানুষ হাল ছাড়ে না, ট্রাই করতেছে। কম্পিউটার দিয়ে হোক, হাতে কলমে হোক, একটা প্যাটার্ন বের করে হোক, রামানুজনের মতো ঘুমাই ঘুমাই একটা স্ট্রাকচার বের করে হোক যে এই স্টাইলে লিখলে হয়তো হইতে পারে। এই করতে করতেই আসলে পার্কার স্কোয়ার আসছে। ওরাও এই প্রবলেম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছিল, করতে করতে পার্কার স্কোয়ার তৈরি করে ফেলছে। তখন তারা বললো ঠিক আছে এটা পারতেছি না, পার্কার স্কোয়ার কয়টা হয় এটা একটু গুনে টুনা বাইর করি। ওইগুলা চলতেছে এখনো। প্রবাবলি 1 or 2 months ago পার্কার স্কোয়ারে একটা ব্রেক থ্রু আসছে, মানে তারা একটা সার্টেইন পার্কার স্কোয়ার ক্রিয়েট করার ট্রাই করছে। অ্যান্ড ম্যাথমেটিশিয়ানদের উপর ভরসা করো না, অলরেডি স্পয়লার দিয়ে দিই, স্কোয়ারে আমরা নিশ্চয়ই লিমিটেড থাকবো না। আমরা একটু পরে চিন্তা করবো কিউব দিয়ে করা যায় কিনা, পাওয়ার 4-এ করা যায় কিনা। সো ওইটা দূরে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের জন্য একটা সহজ কেস, যে আমরা এত কিছু দেখলাম, কিছু তো সলভ করতে পারবো, রাইট? সো দিস ইজ সলভেবল, দিস ইজ সলভ।
আমার কলিগরা অনেকে এটা সলভ করছে আর কি। সো কলিগদের কারোর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারবা না, ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের কারোর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারবা না, ওরা প্রায় সবাই সলভ করছে এটা। সো আমরা সব স্কোয়ার না পারি, 1 স্কোয়ার থেকে 9 স্কোয়ার এই 9টা দিয়ে করা যায় কিনা দেখি। 1 থেকে 9 ছিল তো, ওইগুলোর স্কোয়ার করে দিই। দ্যাট মিনস 1 4 9 এইগুলা দিয়ে ম্যাজিক স্কোয়ার বানানো যায় কিনা 3 × 3। লেটস ট্রাই করে দেখো। কেস 9 ফ্যাক্টোরিয়ালটাই এখন এতগুলা সলভ করবা, নাকি ওই যে সেন্টার নাম্বার এইগুলা যেগুলো দেখলাম এইটা নিয়ে ট্রাই করবা, এটা তোমাদের চয়েস। দেখো যেটা ভালো মনে করো। এটা একটা বোনাস প্রবলেম হিসেবে দেওয়া থাকলো। সো মোটামুটি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। রিসোর্সটা পুরাটাই দেওয়া থাকবে, অ্যান্ড আমি যেখান থেকে রিসোর্স গুলা নিছি সবগুলাই ডিটেলসে এখানে দেওয়া আছে। এখানে লিঙ্ক গুলা এটা সহ অলরেডি হয়তো আপলোড হয়ে গেছে। যদি লিঙ্ক বা কোনো ওয়ার্কিং কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো জায়গায় এরর থাকে, obviously mail me or mail Merul Badda Talks. I will correct it and give an explanation. Thank you everyone.